babe, wanna leave this town. I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we'll make a bigger thing. Hey guys, so today I'm in the town. Oh, this is so overexposed. So yes, I'm in the town alone. I'm gonna meet up with two of my friends. Well, they're Alex's friends, but basically my friends too. So this vlog will be all about me because I'm gonna be trying my wedding dresses today. So yeah, a little exciting. I'm nervous. I don't know why I'm nervous, but I'm nervous. Yeah, I'm nervous because I feel like I don't want to pick a dress that Alex won't like. I want, when I'm coming down the aisle, I want him to, like, you know, feel happy, and you know, I mean, I know he will, and at the end of the day, it's my sorry, I'm looking at the GPS here to find my way. The dress that I buy should more be about what I like. I know that, but at the same time, I want him to, you know, these days, guys, I'm losing my English words because I've been talking more Swedish. So, but I want him to feel good when he sees me. So that's why I'm nervous. But I guess I'll see you guys when I'm in the store. I'm soon there, so I'll see you guys there. Hi guys, so before I get into the video, let me first start by saying sorry for one, the bad lighting in the video, and two, for the video clips being a bit short. Reason being is that everybody, including myself, was so excited this day about trying dresses, and I didn't even check to see if the camera settings were proper, and my friend Julia was just so in the moment she forget that she was even recording sometimes. So sorry for that. The next thing is that my actual dress that I chose for a wedding is not shown in this clip. That dress was the first dress I tried and fell in love instantly. So you'll just be seeing the other dresses that I tried. You just have to be patient and wait until the big day to see the actual dress that I choose. Enjoy. Lite 50% och sen är det lite 25% olika klänningar som Okej. på resten. Sen hänger de lite huller om buller. Förutom den här, det här är ju en passions-kollektion. Nej, det betyder bara egentligen att de har lite samma tema på spetsen. Och samma färg. Så att inget mer än det. Och sen bara en fråga. Varför är det värsta rean nu? Ska det stänga ner? Det ska inte stänga ner, vad jag vet. Det är ofta sommarrea. Det brukar vara det. Och sen kommer det in. Sen kommer nyporna juli. Så det är bara Imorgon. Idag imorgon. Ja. Just det. Snabba beslut. Ja. Så är det tid. Så att kika runt här, bläddra lite och sen har ni en liten över 12 000. Då är det ganska perfekt. Det fanns jättemycket. Det verkar lite mycket hand på dig. Du kan pausa och starta om och pausa. Jag ställer mig med några dagar. Jag såg också att min t-shirt var genomblod. Ja. Men Ni får hjälpa till ja, faktiskt. jag tänker att alla klänningar. Men vi kan ju kolla ett varv till sen. Det här behöver ju inte vara allt. Men precis, för då kommer du känna lite så här vilken stil. Har du tagit? Jag ska prova någon som inte har några
armar bara för att känna mina... Alla klänningar ser så himla stora ut. Här är de. Gud, det är en hel del klänningar här nu. Så. Ja. So this dress that they're waiting on me to come out in was the one that I tried after the first one that I chose. Let's just say this dress was just not for me. I felt like I was, trying dresses from the 80s or the 70s. I mean, for some people that this might be their slice of cake, but for me, nah, this wasn't it. But still cute with the laces though. Ja, det är lite grejer som man inte ser. Den har som en liten B-spänne där. Jaha, det är snöre. Precis. Ska jag snöra på här bara innan? Så den sitter ju ändå bra. Men det var ett lite annorlunda fall från midjan. Precis, det här är så typiskt A-linje. Att den liksom kramar om höften och släpper ut i kjolen sen. Okay. Var det här en storlek mindre än den förra kanske? Ja, det var det. Jag gissar att det här är en 34. Och då händer det lite grann om den är lite trång att den viker sig lite här vid höfterna. Okej, det är det som är. Precis. Men jag drar åt här, du får säga till om du får problem. Ja, exakt. Känns okej? Ja. De var det där. Får den vara lite öppen här, bara för det är här man ser lite att den är lite liten. Den är... Men den är intressant. Vad tycker du om formen på den? Formen sådär. Ja. Tycker du mer om den förra? Ja. Ja. The where? The bottom. Oh, The jacket covered. exactly. Like if it has a train? Not a super train, but it's fine. Ja, men det precis, This du vill inga... dress, I really liked it. The front was so beautiful, but the back, I was just not so sure about the back really. But it's cute. Snurra. So this dress, I really liked the deep cut in the back. But as my family said, there was just something about it that was a bit too promish. So it didn't really give a wedding dress vibe, but more like a prom dress vibe. It was cute though, but nah, it doesn't fit for the wedding, I would say. Den här är ju lite släp också. I think this is really classic. Ja, verkligen. And that's what Alex likes also. Han är klassiker. Oh, guys, let me tell you, this dress, sometimes less say way more. But this dress, I loved it, loved it, loved it. I just love how it didn't need much for it to be beautiful. The beautiful satin, so simple, so classic, so timeless. It's like in 50 years, I could still look at that wedding dress and feel like it's modern.
I loved that dress, but it wasn't the dress for me. Det är så här, den här är ju klassisk. Ja, precis. Ja. Yep. All right, tell me what you think now. Here, Rebecca. This one. Oh, this is nice. Yeah. This is nice. And my mom one. Jag vet inte. No, okay. Mommy, what do you think? It says camera off. Oh, can I see? Camera off båda. Yes, guys, this dress was the last dress I tried. And even though it's not my actual dress, when I tried it, it made me start to cry. I don't know if it's because I put on the veil or what, but I just felt like a bride. That's a picture of me crying, by the way. As I said, if you want to see my actual dress, just stick around until it's our wedding. And that's all the dresses I tried. So that's it for this video. And we'll catch you in our next one. Bye.